This is our stunning American Samoa, home of KVCK TV. Whamalama Mike Wine te le mafuanga o le tuua le official le public defender. Fautuina na matanga le wengo le soifua maloloina le atunu ina ia tausisi ia inga le COVID ona ua toe pipisi le whaamai le atunu. Salosanga le ana le taavale na ngaoi ilumo le KS e whaamuta le suesu e ngā leo leo. O te whaatalo whantu se whaapopongo tala mai lau KVCK le nea fiafi whaafatai le whaatasi mai. E muamuatu i le whaamawai ai o le sa avea muamua ma public defender i le atunuu. O le aso le na mawai se tala noanga a lau KVCK TV. Ma le sisunga ia Michael White talu mai o na ia tuua le atofinga taua i le vaiaso na te nei. O se au te lenga le nei o le reporti. O le mataa pura tula i se whafusei o le sa avea maloia le office o le public defender. O se tasi leo mataa upolo o mawalunga pe i talo noanga le nei vai aso. O no le taimi nei, wale ato iei seisi e whaia le vahang o le tautua, a wa o le mea ua mautinoa, wa na o le ofisa, manai tangata whaingaruenga o lo toe ai, a wale ei se loi e whaatinoina le vahang o le tautua, mō tangata lau tele. O le tau nei, le na mawai se sota inga lau KVCK ma le sunga ia Michael White, leu whaamawai nei mai lea tofinga. Na vasiringia lau KVCK le mafuanga u whaafose e iai lo na tula i ese mai le tofinga, ai mai se wale se lo ia o te toe a le whaulai cases o te tau na whaatino. Ai na whaalia le sunga ia White, na amata mai le masina o ka topa lo tausanga dua whelua se fulu, e na o la ua malei se foili ilo ia sa iai ia Ryan Anderson, sa whaia uma ngā ruenga, ma ina ua whaamawai Anderson, o na tutoe leo o ia e whaia lea ngā ruenga sa ia o mai lava le teimi na whaamawai ai. Na whaalia White, e varu se lau lea whaio cases, ai na o ia na tutoe whaia ato le ngā ruenga, ma na o ai lava se tūlanga ia awhiai lo na soifua maloloina. O se tasu vaiang na ta ua le li White, e le isef so swani na whao atu i lona ofisa mai le malo, e amata mai lava le tausanga ia whewsela e amata mai lava le tausanga e lua whelua se furu, e o mai lava le teimi na tūla SA, e wai peo na ia tā ua, sa talo sanga monisi lo ia e so swani ia teia, ai peitai, e le isef so swani na whao atu. Na whaalia fo e White, e masani o na le maua lana malo lo i le telo ngā luenga, e na o ia sa ngā lue le teimi. Na fasiringia lau KVCK le a fionga le Chief of Staff ia loa tui mawaweta wa pa i lau pola. E tu saio sa fina ngano le malo i le tulanga. E na ta ue tui mawawe. E leo iei se isi le teimi nei o na me iane tau ave le to finga. Ai o lo ngā lorua le malo le teimi nei le tulanga. Na sao no tui mawawe u mai o na tu ina sa tusi al kovana sili. I le sociologia o Amerika Samoa e sa ili se lo ia tau aveina le to finga mo le teimi nei. Ai o lo ngā lorua le malo mo le tau sa ili o se isi le avanoa. O se tasu vaenga na whaalea tui mawawe, leo lo ngā rue le malo se fufuanga lea, e a wina maini lo ia ngā rue Amerika Samoa, ina ia mawhai e foi o na maua lo ia ngā rue vanga es o le malo, o lo mana o miairo la tautua. Na sao noa tui mawawe, o le asa luas fulima iulai, leo lo fufu e tanu mai le atunu se lo ia le anga rue le ofisa o le public defender. Na tamu whai atu lau KVCK sa ili se tali ma le presidente lo sociolo ia le atunu i le so, ai peitai e le i maua mai lava se tali. E le o mawhai ona tau fia le ngaluenga tau longolongo le mata ngaluenga le soifua maloloina. E ala lea i le whai o ngaluenga e tala whea ngai, mo le tau fo i o le pepesi o le whaamai o le COVID se fulu maleiva. E pei ona maita wina i le taiminei i le atunuu. Na whaalia e le whaatonu le tu mau le mata ngaluenga le soifua maloloina i a vesi Fautanu Junior. O le whiauta ua e au ona sila fia e le atunuu. O le tau sisia lea o aia inga o le COVID. E pei ona sa iai i le amatanga. O siau terenga le nei o le reporti. Ona o le tūlanga i le alupea i lunga le numero tangata a fia i le atunuu. Lea au fia ai mamanua, o le mafua anga leo lo ufa amalu si ai, e le matanga luenga o soifua malu loina. Nisi o ai inga e au pea o na whaatinoina i le atunuu. I le iai pea o le neisi ama i le atunuu e maise le mafua anga,
o loo masalo mia ai le toe alu i lunga o le numero tangata afia. Tanga waka kala ia kulango testing me mo papenga. So ia cases o mahua. Same deal mahua to here. But therefore o kulango o ia cases wa makanga saunua. O kulanga na ba fa unga mamenga na filopi ku malo ia me se foi kulango maliu. So la fe wa mai papenga vangile ia foi lepsin. Kaupile the kulang waited your like continue level operation as far as treatment for your kui nala vai ina kongue e ka ko ngamela ye kon pulo au o fai lufi fonga makam fai kausila for the social distance E peon au ina atu I tātou reporti le asua nafi o le tolu se laus fulfitu le numero tangata afia I le fitu aso taluai o se tūlanga e ono whaapole ina I le to tele ma o lea ele o malolo ai le tu I atu le mtanga luenga I le atunuu ai maise le tu malo I manua. au mela yo to wanga le ka ko ngele ele ngo mahua inga ia ka fai kausia dai fo ia la pakaina ia but ole fa bla bla la ya wa ka kala ia ka ko pora ole ko ini se fo ia I ko puile alu mahua ya o mena wa travel pa pengaile ya lu fa mai ai me tiko siri ka ua ile o piti ma tengo bela foi ka alarm mai le ko la ngole o la foi el omicron e mo ya le wa sa wa la lo ko la ngole wa yo o cases ya fa foi nga pele le ko bale kumalo o le la lo fe vai perus O le fautuanga I le atunuu ina ia tausisia le whai o le talifofonga. Fufulu mama au, ma tausisi I le tutu vāvā, mai le si uso a tangata. Is reporti lanta mai le taavale le na ave whaangaoi e se tasi mai I luma le KS Smart le vaiaso na te nei. O le aso le na whailo mai ai e le sui komisina o leo ia te rile tuli e whapea. Ua tau fiasu esu e ngā leo I le mata upu. O na ua talusanga le ainga e ana le taavale. Le ana le iloa e whaawi itua le lato mata upu. Na fesilingi e lau KVCK pe ia se mafu anga o le whaawi itua o le mata upu. E na tali le sui komisina o le talusanga le ainga e teu itua le mata upu. O le taavale le nei e pe on tu inatu I tala lau KVCK de vaiaso nei. Na ave whaangoi e se tasi a opaka I luma tonu lava o le whale uloa le KS Smart. E se reporti na o mai I lau KVCK. O le e ana le taavale na o atu le whale uloa ua o le taimi tāpuni ai. O na paka lea o le taavale I luma tonu lava o le whai tutoa. A ta mo e tonu e whailana whatau. Sa whaola pia le afio le taavale ele I tapeina. E fo iane ua le ai se taavale e whatu a maua muli ane I vaitongi. Ua le ai uma mea tāua sa I tutonu ai. O ka mo ale le daso soy. But ele hi pa se complain na o jar complain na inga muche pa se complain. So mera nga yenya mo ale le next day. Ya apule mucho inga press charge. Pero po ma kuanga. E to olua ni se le pasese o le malanga le na taunu mai Hawaii I le vaiaso nei I le asunga fua. Na mawaisu e ngasa whaia I le po na taunu mai ai wa afia ia unga le COVID se fulmaleiva. I se whaalinga mai le tamaitai fo mai a Dr. Elizabeth Lauvao. O le to olua wa afia o lo tau fia nei le tātou henga I tāfuna. Mo le limaso o na tui tatala le itua mo le si limaso I ainga e whanofo I se ai se ia mai ale le se fuluaso. E se lau wha se fulufale o whai o le pasese na taunu mai le po. O tangata uma le pasese na le leisu enga na tu inatu I ainga e whanofo I se ai mo le limaso. Ma e tatau na siaki umane I lunga le talo fa pass au iai ainga. O le sole na whailoa mai ai le ofisa le Treasury le si vaenga o le la fonga. Lea o le atu whatuwhai nei le aso whareilo le vaiaso nei. E lima se lau wha se fulwha leo whai o tangata tutongi la fonga na whaila la fonga. I le aso lua se fulu lua o mati se ia o I le aso lua se fulu iwa o mati. Lea o le a mawatu la tau la fonga I te ngatu pe masani. O le post office ma le ofisa le dispersing I utulei. A whaina e wha moe mawatu lau siaki o la fonga I le aso ai le mawatu. Wha mole wha whisota I le ofisa ai awa e te susu watu I le ofisa. Ia manatua o lo wha malusia le whai o tali whafonga manatua vavai le ofisa o la fonga. Ma e mana o mia o na whaali lau pe patui o le COVID ai e te le ulu whale le ofisa.
Usi mai lola mai moi tātou tala mai pia. Ua whamanino mai le minista o le soifua maloloina Samoa. Le vavele pepesi o le fulu i le atunuu. Na ia tā ua fo'i o aunga le nei fulu. E au fia i le fiva, tawhile isu, tale, ti ngā o le whaai, ti ngā le ulu, o maso o ngoivi. Maana ia tā ua fo'i e whapea. Na mai tawina le lua tausanga ua te ai iuni. Le pepesi o le whaamai masani le nei o le fulu. O le tele o tangata e toe malolosi e pea ma le toru vaiaso. Ai e iai le avanoa te le e mawhai ai e le fulu. O na tuu oi se tūlanga le manuia. E pe o whanawiti, o tangata matutua, o tina maitanga. Ai mai se ilato e iai ngase tu mau. O lo o whautua ina pea le mamanu le atunu ina ia whaawau pea le whai o tale fofonga ma le tūvavai no whanga whaitele. O lo o whautua ina fo i matua. Ina ia tau fia whanau i le whale o lo o maua iaunga le fulu se ia toe malolosi. Ma o tātou tala muli o tala mai le Pasifika, ua te ene le ofiso palota i fiti talo sanga muli lesi tala ina o ni vaenga wha au pufai se to lua. Na riputi ele leiti o ni usila e whapea. O le resi tala ina o vaenga wha au pufai na tā uai e Mohamed Sanim. O le ilo ina, o talo sanga muli resi tala ina, e le wha moe i le All People's Party, ma le Malo United Party, ua fuafuaina, ua la tau le au sia tūlanga mumia. O ila tau na talo sanga e to lua na tatau na usia mana onga ila lo le vaenga ono o le tula fono vaenga wha au pufai wha mawina a mio wha tupeina ma wha iloina tula fono le lua fe se furu maletolu na ta ua fo isa ni me wha pea o lea ua ia te e na talo sanga e o mai te minei e iwa vaenga o le si tala e si lia ma le ono se lau van se furu wha fe tangata fiti o le si tala e wha ia lato palota. Usi mai loa lau mai moi se vaingo le tau i le poana nei. O se vaingo le tau i le poana nei e matelina aua oa, e tolu timunga, malu e fitu, se vidi me sauti se sae se fulu lima le lua se fulu mai le tu la. O se vainga i le aso tofia o i le aso ngafua e matelina aua oa, e tolu timunga, malu le e fitu se fulu valu, ve vele vadu se fulu ono, se vidi me se sae lua se fulu le lua se fulu mai le tu la. O se whainga i le aso lua matelina awaoa, e tolu timunga, ve velo le e val se fulu lima, se vedi mai sauti se sae, lua se fulu lima mai la le tula. Mau tala na tau mo Amerika Samoa. Ia, o le whaiunga le nao talafou me lau KVCK di nei vaenga o le afiafi, manuia telefo whanga o tutoe, tō whāsoifua. Recently resigned public defender Mike White explains why he left the job. COVID cases on the rise again, DOH urges everyone to remain vigilant. And police suspends investigations involving stolen vehicle. Talofa, you're watching the news from KVCK TV. Thanks for joining us. Michael White, who recently resigned from his role as public defender, has spoken for the first time about why he left the office. White was at home when KVCK News spoke to him over the telephone today. He said taking care of his health is his #1 priority. Here is more. In an interview with KVCK News over the telephone, Michael White has explained why he decided to leave the office of the public defender.
He said he physically and mentally cannot do the job anymore. I can't keep up. I've got over 850 cases. Do you understand that? That's a lot. 850 cases with no help. Right after, well, it's happened since October of 2020 when we didn't have, when it just got down to me and Ryan. Before then, I had a full slate of lawyers and no problem. We could handle everything. Then it got down to just me and Ryan, and even then, it just got to be too much for us to handle. The workload, according to White, was unbearable, especially when his assistant at the time, Ryan Anderson, left, leaving him on his own to deal with the caseload. He said the job has taken a toll on his health. I haven't had an off day since October of 2020. I got sick a couple of times. I had to take some time off, and I had to take a 2-week leave a few months ago because my blood pressure was just. My doctor advised me I have to stop working. Asked about what is going to happen to the 800-plus cases still pending, now that there is no lawyer working at the PD's office, White said it is not fair on the people who are not getting the type of representation they deserve. He told KVCK News the Office of the Public Defender is not getting the attention it should receive from the government, which is a shame. He also said if you're going to have a public defender's office, either have it and fund it properly or don't have one at all. KVCK News sent an email earlier today to the Governor's Office Chief of Staff, Lord Tuimavaveta Wapa'ilaupola, who confirmed that Mike White, the public defender, has resigned from his position. He said because there are no assistant public defenders, we do not currently have a person to step into the role of acting public defender. We are working on that, said Tuimavave. He also confirmed the governor had sent a letter to the American Samoa Bar Association, which has been emailed to all current members of the Bar Association to seek an acting public attorney. At this point, we are willing to consider having an attorney fill the role on a temporary basis while we work on recruiting efforts, said Tuimavave. Tuimavave also confirmed the administration has been working on a new ASG-wide attorney recruiting strategy to engage with attorneys who would like to come to American Samoa and then match them with agencies. The Attorney General's Office, the Public Defender's Office, and other government agencies have historically recruited attorneys on their own. We believe a cooperative approach will yield better results, said Tuimavave. A new assistant public defender is expected to arrive on July 25th. Tuimavave confirmed that the government is working on finding someone to fill the role of acting public defender. Still, the risk remains. COVID-19 cases continue to rise in territory and indeed among our own community members. It is critically important that we remain vigilant, says the Acting Director of the Department of Health, Kvzktv Fautanu Jr. Speaking to KVCK News earlier today, Kvzktv said to win the war against COVID-19, we all should remain vigilant, responsible, wise and aware. People should continue to take care and not assume that the virus has miraculously vanished. Social distancing should be followed, masks should be worn, and sanitizers used appropriately. Here is more. American Samoa is witnessing a sudden spike in COVID-19 cases, with 317 new cases of the virus recorded in the past 7 days. With a rise in cases, doctors are saying that the infections may be rising. Talking to KVZK News this morning, Acting Director of the Department of Health, Mr. Kvzktv Fautanu Jr., said a surge in coronavirus cases in the territory is a concern and the figures are largely a reflection of a real increase. He urges members of the community to be more vigilant in the fight against COVID-19, despite significant strides made in containing the pandemic. Kvzktv also reminds everyone that we all have a role to play. Everyone should take responsibility, and it will help us move from one phase to the other, he added. Kvzktv also emphasized that it is every individual's right that the places they visit apply COVID-19 preventive measures. Protect yourself, protect our families, and protect the community from COVID-19, he added. Asked if the task force will implement new restrictions in the near future, Kvzktv said some measures might have to continue to be enforced.
for the foreseeable future. The owner of the vehicle stolen from outside KS Mart last week has asked the police not to charge the suspect who stole his vehicle. Speaking to KVCK News on the phone today, Deputy Commissioner of Police Terry Lituli confirmed police have already suspended investigations. KVCK News reported this week the owner of the vehicle arrived at the KS Mart when it was time to close, parked his vehicle right outside the main entrance, left the ignition on while he went into the shop to buy some items. The manager of KS Mart told KVCK News the owner of the vehicle noticed his car was missing and he was paying for his shopping at the checkout. The staff of KS Mart helped the man find his car but could not see it, so they contacted police. The vehicle was found at Waitongi, but items were missing, including phones. 2 travelers from Honolulu on Monday night's flight tested positive of COVID-19 on arrival. Dr. Elizabeth Laval confirmed the 2 travelers are in isolation at the hangar in Tafuna for 5 days, and then another 5 days at home once released. 144 travelers were on last Monday flight. Travelers who tested positive on arrival are now in isolation at home for 5 days. They are required by the Department of Health to check in on the Talofa Pass during 5 days isolation. A total of 544 taxpayers who filed on March 22nd, partial to 29th of March, partial, will receive tax refund checks this Friday. The Treasury Department confirmed that a total of 33 individuals will receive their checks by way of the direct deposits, 456 by U.S. mail, and 55 at the dispersing office. More than 2 million worth of tax checks will be distributed on Friday. The tax office advises that if you were expecting your refund and did not receive it, please contact their office. To appear now, Samoa's Ministry of Health has confirmed there is a rampant spread of flu in the country. The ministry said the flu viruses are contagious, with symptoms including fever, running nose, dry cough, sore throat, headache, muscle and joint pain, and a general feeling of unwellness and fatigue. It said that in June there was a surge in cases of the common flu, noticeably up on the previous 2 years. The ministry said most people recover within a week, but the flu can cause a severe illness or death, particularly among young children, the elderly, pregnant women, and those with serious medical conditions. People are encouraged to continue wearing masks and maintain social distancing, especially in public places. Parents have also been urged to keep ill children at home until they have fully recovered. And finally, in our news from the Pacific, the Fijian Elections Office has rejected the applications for registration of 2 political parties. Radio New Zealand reports that the registration of political parties, Mohamed Sanim said the evaluations of applications for registration by the proposed All People's Party and the proposed Kingdom United Party found they failed to meet the minimum requirements. The 2 applicants had to meet the requirements under Section 6 of the Political Parties Registration, Conduct, Funding and Disclosure Act 2013. Sanim says, therefore, he has rejected the applications. So far, there are 9 registered parties. More than 684,000 Fijians have registered to cast their votes. Talofa American Samoa, here's your weather. Tonight, mostly cloudy, numerous showers, lows around 77, southeast winds 15 to 20 miles per hour. Looking at Thursday through Monday, mostly cloudy, widespread showers, lows in the upper 70s, highs in the mid-80s, east winds 20 to 25 miles per hour. Looking at Tuesday, is mostly cloudy, numerous showers, highs in the mid-80s, southeast winds 20 to 25 miles per hour. And that's your weather. And that concludes your local and Pacific news from KVCK TV. Have a pleasant evening. Tofasifwa.